pre-flood continent Zamislite kontinent pre potopa with pre-flood oceans. sa prepotopnim okeanima. Then the continent is pushed under and the ocean flows over the land. I onda se kontinent spušta, okean prevazilazi površinu Slowly kontinenta. over a 5-month period. Polako, tokom 5 meseci. And then the continent is lifted. A onda se kontinent ponovo uzdiže. And because all the layers are soft, they fold and carry on. A budući da su svi ovi slojevi mekani još uvek, oni bivaju oni se znači savijaju i formiraju ovakve reljefne površine. Now remember, I told you that if the one forms catastrophically over the other, Zapamtite, ako se jedan nad drugim formiraju u katastrofičnom događaju, then I can whip some of the bottom into the top. i onda mogu nešto od onog sa dna da prevrnem na Like vrh. that. Kao ovo recimo. Or I can push the top into the bottom because they're both soft. Ili mogu ono sa vrha da uguram niže jer su oba sloja mekana. I call this slide the geologist's nightmare. Ovaj slajd zovem noćnom morom geologa. Because here are two layers of rock supposedly millions of years apart in time. Evo dva sloja stena koja su po pretpostavci njihovoj razdvojeni vremenskim periodima od miliona godina. But the bottom one has been whipped into the top and forms this flame. Ali je ovaj niži prosto uronio u viši i to nazivamo plamenom. Therefore they both must have been soft and it couldn't have been millions of years. Znači da su oni oba morali biti mekani u isto vreme i nije ih moglo razdvajati milion godina. Look at the folding of the Alps here. Pogledajte ovo savijanje planina. Or look at the folding of this mountain over here. Ili pogledajte ovu planinu kako je savijana. Or look at the folding of that mountain over there. A pogledajte pa ovu. Do you know what a problem this is? Znate li kakav je ovo problem? Geologists, because each layer is millions of years older than the next, budući da je po njihovoj teoriji svaki ovaj sloj milionima godina star i odvojen od sledećeg, they have solid sheets of rock. oni su znači imali čvrste slojeve stena. How do you fold that without breaking it? Pa kako da ih savijete ako se oni a da se ne polome? So they have to push it under the earth and make it hot. Morate znači da ih ugurate u unutrašnjost zemlje, da ih učinite vrelima. Then they have to lift it up. Pa onda da ih podignete gore. And fold it while it's molten. I da ih savijate dok su istopljene jer su bile u But they're sedimentary rocks and there's no evidence of any heat. Ali to su sedimentne stene i nema nikakvih dokaza o prisustvu takve ekstremne toplote. If they formed quickly and they were soft, then there's no problem. A ako su nastali odjednom zajedno i bili zajedno mekani, nema problema. Here's another nightmare. Here's a piece of rock coming through another layer of rock. Evo još jedne noćne more, evo jednog dela stene koji izlazi kroz druge slojeve. This is what you see. Ovo vidite. This piece over here comes from this layer down here. Ovaj ovde stub postaje od žutog sloja. And actually, a zapravo it's the same material as this yellow one down there. Istog je materijala kao i ovaj žuti sloj. But it goes through this layer and through this layer and through this layer. I prolazi kroz 3 sledeća sloja povrh njega. And then erosion has washed away this piece over here. I onda je erozija sprala ove gornje slojeve. How do you do that? Kako to nastaje? Because if they're all solid rock, jer to su sve čvrste stene, nije tu zemlja ili. And I have an earthquake and I put them under pressure. I sad u zemljotresu ih stavite dođu pod pritisak i what happens to them? Šta im se dešava? They break into thousands of pieces. Izlome se u 1000 komada. But here they didn't do this. Ali ovde se nije desilo to. They shot columns through all the others. Oni prosto izbace samo stubove kroz druge slojeve. You try that. Aj pokušajte to. Take 2 layers of glass. Uzmite 2 nivoa stakla. And then take toothpaste at the bottom. I uzmite pastu and za squeeze zube. the tube. Istisnite. Does it go through the other layers? Da li prolazi znači kroz slojeve ovog stakla? Ne. But what if all the layers were soft toothpaste? A šta ako imate 3 sloja mekane paste za zube? And I put the bottom one under pressure.
I donji sad sloj, primenim neki pritisak na donji sloj. Could I shoot through the others? Jel mogu da prodrem kroz ove gornje? Yes or no? Da ili ne? So the layers were soft. If they were soft, then they're not millions of years apart in time. Dakle, ovi slojevi su svi morali biti meki u isto vreme, a ne da su se stvrdnjavali i nastajali milionima godina jedan za There drugi. you see them. Ovde ih vidite. All right. This is the Grand Canyon. Dobro, ovo je Grand Canyon. But the Grand Canyon goes through a hill. On prelazi preko brda. Now here the river comes. I sada dolazi reka. And to form the Grand Canyon, it has to go over the hill and down the other side in order to wash out the canyon. I da bi isprala i stvorila kanjon, reka mora da ide tako i okolo. Do rivers do that? Da li reke idu tako gore dole? Do you have any rivers here that go? Jel ste ovde možda imate u ovom kraju sveta takve reke koje idu uzbrdo? I don't know of any. Ja ne znam nijednu. So there it went through the Grand Canyon and washed all this out. I trebalo je da je tako reka išla i sprala Grand Canyon, i sprala slojeve i napravila Grand Canyon. There are all kinds of theories to try and explain this. Postoje sve vrste teorije, razne vrste teorije koje pokušavaju da objasne ovu formaciju. None of them work. Ali nijedna od njih ne daje objašnjenje. But if you have a flood, ali ako ste imali potop, and the layers are soft, slojevi su meki, and then you lift up the layers in one place, primenite pritisak i podignete slojeve na jednom mestu, and they crack open, oni formiraju pukotinu, and the water rushes through, voda poteče kroz to, then you don't have a problem. onda nemate problema. So all these canyons in the world, i svi kanjoni u svetu, I'm taking you now to the Fish River Canyon. Vodim vas u kanjon reke Fish River Canyon. Riblje reke. They either formed over millions of years or they formed quickly. Da li se on formirao milionima godina ili u trenutku? Now the canyons are V-shaped. Ovi kanjoni imaju oblik slova V. V-shaped. Okay. Here's another canyon. Evo još jednog kanjona. And it's also V-shaped. I on ima V oblik. Notice that you also find high up in the mountains potholes like this. Zapazite da nalazite grotla kao što je ovo na vrhovima planina. Some of them are like this. You can sit in them. Neke su čak ovakve da možete lepo sednete. And the question is, where do they come from? Pitanje je kako one nastaju? Odakle dolaze? Let's continue our story. Da nastavimo našu priču. There's another one high up in the mountain, a pothole. Evo još jedna ovakav kotao, jedna rupa visoko u planini. Water took it out. Voda ga izdubila. Out of solid rock. Iz čvrste stene. But if the rock was not solid, if it was soft mud. Ali ako stena nije bila čvrsta, ako je bila u and the water rushed over it. I voda ga je sprala. And formed the whirlpool. Preko. I recimo tu se baš formirao vir. It could suck it out. Mogao je baš tu da isrče, isisa i prosto napravi rupu. These are the goosenecks of the Colorado River and they're also V-shaped. Ovo su takozvani guščiji vratovi i oni su u Colorado reke i oni isto imaju ovaj V oblik. Now they used to say this will take millions of years. Naučnici imaju običaj da kažu da je za to trebalo milione godina. But then a scientist published an article in the journal Science. A onda se u časopisu Science pojavio članak where he said that if it's V-shaped it could only have been catastrophic, rapid. Koji je rekao da ukoliko imaju oblik slova V, onda su mogli nastati samo brzo i u katastrofičnim okolnostima. Because in rock slow would only do this. Jer kad teku reke polako kroz kanjon, kroz kamen, one mogu samo onakav drugi oblik. I will show you canyons tomorrow that were formed in seconds. Sutra ću vam pokazati kanjone koji su formirani u periodu od par sekundi. This is Bryce Canyon. Ovo je Bryce kanjon. There's no river here. Nema reke. There's a man standing down there. Evo ga čovjek dole. And if you look at it, then you can see something washed all this out. Ako pogledate, nešto je spralo sve ovo. You have a choice, millions of years or rapid. Imate izbor.
milioni godina ili brz nastanak. All of this has been eroded away. Sve ovo je isprano erozijom. This here is Monument Valley. Ovo je ravnica spomenika, Monument Valley. Everything between is gone, but these remain. Sve je isprano osim ovih ostataka. So the question is, Pitanje je, if they were all sheets, ako what su to took sve everything in bili between away? slojevi, šta je moglo da ih spere, a da ovo ostane? And what leaves these behind? I šta ostavlja ovakve formacije za sobom? Why are these two pillars standing over here and were not taken away by erosion? Zašto ova dva stuba stoje ovde i nisu odneti erozijom? Or those two? Ili ova dva? Here I am in Africa, Ovde sam ja u Africi. and I'm going to take you to a rapid erosion feature. Povešću vas do jedne scene brze erozije. This was washed out in seconds, this canyon, this little canyon here. Ovaj mali kanjon je spran ili nastao u sekundama. So the flood came and the flood went. Došao potop, zapravo poplava se povukla. And notice what it left behind. I pogledajte šta je ostalo za ovom poplavom. You see all these hills? Vidite ova brdašca. Why are they still there? Zašto su ona tu? Because before all the water was, when the water was washing, Zato što kad je voda spirala, suddenly the water was gone odjednom je voda, znači se povukla, nestala, and everything hadn't been washed away yet. a nije sve bilo sprano još. So that's a relic of what was left behind. Ovo je ostatak onoga što je zaostalo. This is high up in a mountain Ovo je visoko u planinama, where you can also see that water washed all this out. gde možete vidjeti da je voda sve okolo sprala, You can even see the layers there. čak možete i ovakve slojeve da vidite. And the question is, was it rapid or was it slow? Pitanje je da li je to da je brzo ili polako nastalo. This is one of the most amazing places in the world. Ovo je jedno od najviše zapanjujućih mesta na svetu. It's in the Cederberg in Africa. To je Sideberg u Africi. Yeah. Notice that this whole mountain is standing on pillars. Zapazite da cela planina stoji na stubovima. Let me go closer, I'll show you. Malo bliži. That's Pogled. magnificent. Ovo je veličanstvo. Now a whole mountain standing on pillars. Cela planina stoji na stubovima. What happened? Šta se desilo? Is it possible that this mountain was lifted up, Da li je moguće da je ova planina izdignuta the layers were still soft, dok su slojevi još bili mekani? the water level dropped quickly as the flood waters went down, Nivo vode se brzo opao kako se povlačila poplava ili potop and started washing out the bottom into these pillars? i počela da ispira dno oko ovih stubova And then the water was gone. i voda je nestalo. So same over here. Isto i ovde. Why is this rock standing over here? Zašto ova stena stoji ovde? And it's washed out in the bottom and not on the top. I isprano je njeno dno, a ne vrh. So the flood waters came, Dakle, vode su došle, the level dropped, njihov nivo je brzo opao. it was busy washing this away, it would have collapsed. It was busy washing this chunk away. I dobro, te su se vode pozabavile nošenjem ove ovde gromade. But before it finished the job, the water Ali was gone. pre nego što su završile taj posao, So već we- je vode nestalo. So we sit with the erosion at the bottom. I onda je erodirano dno. All right, so some of the features that are hard to explain are easy to explain by rapid erosion. Neke karakteristike koje je teško objasniti u običajnim teorijama, vrlo lako se By rapid erosion. lako ih je objasniti brzom erozijom. Here's Ayers Rock. Why is that still left behind? A pogledajte ovu stenu, zašto je ona ostala? It is also a rapid erosion feature. To je isto karakteristika ili posljedica brze erozije. So let me sum up for you. Dakle, napravimo jedan presek. We have flat layers Imamo ravne slojeve, when the earth is not uniformly flat. iako zemlja nije uniformna i ravna. We have missing layers with no sign of erosion. Imamo slojeve koji nedostaju bez we have- znakova erozije.
We have sorting, which shows that it formed rapidly. Imamo Sorting, coarse to Imamo fine. dakle ovo sortiranje od krupnijih i težih ka lakšim materijalima i finim. We have evidence that it was soft because it can fold and go through the layers. Zatim imamo dokaze da su bili mekani ovi slojevi jer prodiru jedan kroz drugi. We have evidence that there were huge washouts. Imamo dokaze da je bilo ogromnih spiranja And we cannot date it. i ne možemo da izvršimo datiranje. So now science says, yes, but it must take millions of years for rock to form from that mud. Ali nauka sada kaže, pa ipak je trebalo milione godina da se formira stena od tog prvobitno mekanog blata. Well, here is a ceramic vessel and there's a bottle. Imamo ovde jedan keramički Ceramic pot. Ok, imali smo jedan keramički sud i imamo ovde flašu. And it comes from the Birkenhead. It's a ship. To potiče sa broda Birkenhead. And it sank in 1852. Koji je potonuo 1852. And both of these are encased in solid rock. Oba ova komada zajedno su uključena, prosto postali su deo čvrste stene. You have a choice. Imate izbor. The bottle is millions of years old or the rock formed rapidly. Ova flaša stara milionima godina ili je stena u kojoj se oni sada nalaze formirana brzo. Here is a ship's bell. Evo zvona sa jednog broda. It's encased in solid rock. Ona je postala deo čvrste stene. With fossils that has grown around it with corals in it. With coral fossils in it. Zajedno sa fosilima korala koji je okružuju. You have a choice. Imate izbor. This bell is millions of years old. Ili ovo zvono staro milionima godina. Or the rock is not as old as they say. Ili stena nije onako stara kako geologija kaže. If you go to the caves, they will tell you it takes millions of years for stalactites and stalagmites to grow. Ako odete u pećine, bit će vam rečeno da treba milioni godina da bi nastali stalaktiti i stalagmiti. Here's a stalagmite that grew in the United States. Evo ga stalagmit koji je izrastao u Sjedinjenim Državama. When they pumped water to this place. Kada su pumpali vodu na ovo mesto. It grew so quickly they got excited. They made a monument of it. Toliko je brzo rastao da su oni naravno napravili spomenik od toga. And what about gems? They must take millions of years to form. Šta da kažemo o dragom kamenju, mora da je trebalo milione godina da se formiraju. Here is a beautiful piece of malachite that comes from the mines in the Congo. Evo predivnog komada malahita koji dolazi iz Kongoa. Well, they were importing this and sending it to America and selling it for thousands of dollars. Oni su to izvozili u Ameriku i prodavali za $1,000. Now it forms like fingers because it forms like a stalactite and a stalagmite. Ali oni se formiraju u obliku prstiju jer nastaju kao stalaktiti i stalagmiti. And when they shipped this to America, one of them broke. Kada su ih transportovali u Ameriku, jedan prst je otpao, pokidao se. So they sent it back. I vratili su ga nazad. And the gem dealer contacted me in big tears. I obratio mi se prodavac tih dragog kamenja, sav uplakan. Because look what was inside. Jer pogledajte šta je bilo unutra. It's a copper wire. A copper wire. Bila je unutra žica, bakarna žica. So I asked whether I could break the other $20,000 piece. I kako je moguće onda da su razbili komad koji je vredeo $20,000? There you can see the copper wire very clearly. Vidite li vrlo jasno bakarnu žicu? And it's malachite, it's pure malachite. A to je čist malahit. And so you have a problem now. Imate sada problem. Either that copper wire is millions of years old, ili je ta bakarna žica stara milionima godina, or the malachite formed quickly. Ili se ovaj malahit brzo formirao. I said to the dealer, phone the mine. Rekao sam ovom trgovcu, pronađi rudnik. Order some more malachite. I naruči još malahita odande. The dealers on the other side said, we have no malachite. A dileri odande iz rudnika, područja rudnika su rekli, pa nemamo sad malahita.
I said, ask them how quickly you can deliver. Pitajte ih koliko brzo mogu da vam isporuče. They said, give us 3 months. Rekli su dajte nam 3 meseca. We'll have more malachite for you. Imaćemo više malahita. So obviously they discovered that if they put copper wires down in the mine, Očigledno su shvatili, ukoliko postave bakarne žice u rudniku dole, and the water comes through, a voda se sliva, then the malachite forms very quickly on the copper wire. malahit se vrlo brzo stvara na bakarnoj žici. Of course, you can't take the copper wire out because it's on the inside now. Naravno, sad ne možete da izvučete žicu jer je unutar kamena. So how long does it take for rock to form? Dakle, koliko je potrebno vremena da se formira stena? Depends how much cementing material is in it. Zavisi koliko gradivnog materijala imate. How long does it take for concrete to form? Koliko vam treba vremena da se beton stvrdne, da se formira? Very quickly. Zavisi znači od građevinskog materijala. This is an On se island. brzo formira. This is an island Ovo je ostrvo that has all the features of millions of years of erosion. koji ima sve karakteristike kao da je prošlo milione godina erozije. It has beautiful beaches and everything. I ima divne plaže i sve što treba. Yes, it is the island of Surtsey and it formed in 1963. A to je ipak jedno ostrvo koje se kod Islanda formiralo 63. godine If you went to the 20. Hawaiian veka. Islands, Ako ste otišli na ovo ostrvo, you would see islands which seem to be millions of years old. You would see islands in Hawaii ako odete na Havaje, oprostite, vidjet ćete ostrva koje izgledaju kao da su milionima godina stare. and you would think that they had formed millions of years ago. I mislit ćete da su se formirali pre miliona godina, više miliona godina. They even have their strange fauna like cockroaches without eyes. I imaju čak i vrlo neobičnu faunu kao što su bezoke bubašvabe, Which must have evolved over millions of years. koje su morale evoluirati milionima godina. But those islands are often from human memory. Ali to su obično ostrva koje ljudi pamte kada su nastala. So I'm not trying to tell you not to believe in evolution, Neću sad da vam kažem da ne verujete u evoluciju, but I'm trying to tell you that if you want to believe what the Bible says, ali pokušam da vam kažem da ukoliko hoćete da verujete u ono što Biblija kaže, there's more than enough evidence to back the story. postoji više nego dovoljno dokaza da podupru tu priču. And you don't have to worry about the long ages I ne morate se brinete o tim dugim vremenskim periodima, because it's relative to your position. jer to je relativno u odnosu na vašu poziciju. So if you want to tačku believe it, you gledanja. can. Ako želite da verujete, možete. But the plot will get even more interesting tomorrow night. Ali stvar će postati još interesantnija sutra uveče. Because surely the fossils are evidence for evolution. Jer fosili su svakako dokaz evolucije. Now, I was an evolutionist and an atheist most of my life. Ja sam bio evolucionista i ateista većinu svog života. And I will tell you a story tomorrow which might just surprise you. Ali ću vam ispričati sutra priču koja će vas prosto iznenaditi. So don't miss tomorrow night, whatever you do. Nemojte propustiti sutrašnje večer šta god da radite. Thank you for coming. Hvala što ste došli.